Assalamualaikum. Hi everyone. Now we move to topic 2, ecology, and we are going to discuss subtopic 2.2 for energy flow through ecosystem. The learning outcome for this subtopic are: the first one is to explain the energy transfer in ecological pyramids in relation to trophic level, and the second one is to calculate the energy loss in each trophic level. So what is a food chain? Food chain actually is the pathway for the transfer of energy from one trophic level to another, and it shows linear feeding relationship. In general, there are two types of food chain depending on whether the producers at the base of the chain are living plants or dead plants materials. Okay, so the two types of food chains are: the first one is the grazing food chain. Grazing food chains begins with living plants as the base producer and move on to primary consumers, herbivore, secondary consumers, carnivores, and finally to tertiary consumers. And the second one is the detritus food chain. Okay, so for the detritus food chain, it begins with the dead plant materials as the base producer. So you can look here the example for grazing food chain. So this is dia punya food chain dia, the starting dengan living plant. Okay, the living plant leaf. Okay, this plant is feed on will eaten by the caterpillar. Then the caterpillar will be eaten by the frog, or frog will feed on the caterpillar. Okay, and then the snake will feed on frog. Okay, this is the grazing food chain. Okay, for the detritus food chain, okay, the example, okay, perbezaan dia dengan grazing adalah pada producer dia. Okay, kalau grazing dia adalah producer dia adalah living plant. Okay, living plants. For detritus, producer dia adalah dead plant. Okay, dead plant. So earthworm will feed on dead plant ni, and then bird will feed on earthworm, dan last sekali eagle akan feed on bird. So ini adalah dia punya chain dia lah, food chain dia. Okay, so based on the size of the organism in each trophic level, the grazing food chain can be divided into two types. Okay, so grazing food chain ni terbagi kepada dua pula. So the first one kita panggil dia predatory food chain, and the second one is the parasitic food chain. So example for the predatory food chain here. Okay, the example there. Okay, the producer is the grass. Okay, grasshopper will feed on the grass. Then the frog will feed on the grasshopper. Seterusnya snake will feed on frog. And last sekali ini adalah top carnivore, kita panggil top carnivore. Owl will feed on the snake. So this is the food chain for predatory. Okay, predator dia ada prey dengan predator di sini. Okay, while for the parasitic food chain, so bila sebut parasitic food chain, dalam this chain mesti ada parasit. Okay, contoh parasit adalah apa? Bakteria ataupun fungi lah. Okay, so kat sini kalian lihat the last consumer dia parasit. So starting with the producer grass. Okay, cow akan feed on the grass, and then cattle will feed on the cow. Dan pada cattle ni ada parasit. Okay, so parasit ni akan feed on the cattle loss. Okay, so parasit ni sama ada bakteria ataupun fungi. So ini adalah parasitic food chain. Okay.
The steps in food chain are recognized as feeding levels, or we call it as trophic levels. Okay, so trophic level refers to any of the several levels of a food chain, and it will produce a feeding hierarchy. Okay, so normally the animal, the organism that occupy the first trophic level is the primary producer, and all primary producer is the autotroph. Okay, so it will occupy the first trophic level, and then the primary consumer occupy the second trophic level. And for the primary consumers, normally is the herbivore that feed on the primary producer. Okay, so this is the chain, the food chain, starting with the primary producer, and the primary producer occupy the first trophic level. Primary consumers occupy the trophic level 2, the second trophic level. Then secondary consumers, okay, normally is the carnivores that feed on primary consumer. Okay, and these secondary consumers occupy the third trophic level. Okay, then seterusnya tertiary consumers occupy the fourth trophic level, and normally tertiary consumer is the top carnivores. And then finally at the trophic level 5, the highest level is the top carnivore, or the top predator. Okay, also known as the quaternary consumers. So this is the trophic level, okay, or the several levels, okay, of a food chain that produce a feeding hierarchy. Ecological pyramid is a graphic presentation designed to show the feeding relationship of a groups of organisms and the flow of energy or biomass at each trophic level in a given ecosystem. The bottom level, or the base, represents the species that act as a producer. Okay, yang paling bawah sekali ni, okay, so tadi kita dah sentuh tentang trophic level. So producer occupy at the first trophic level. Okay, so or the trophic level 1. Okay, so it is the producers, and the highest level is the top predator of the food chain. So here the top predator is the tertiary consumers. Okay, these are the top predators. Okay, so this is we call as the ecological pyramid. Susunan dia memang tetap di bahagian bawah, base mesti producer, diikuti dengan primary consumers, normally is the herbivore, herbivore. Kemudian diikuti dengan secondary consumers pada trophic level 3, This one trophic level 2. This one trophic level 3, secondary consumers. Normally is the carnivore. Okay, carnivore. And at trophic level 4, this one level 4. So ada top carnivore. Okay, this top carnivore. Okay. So there are 3 types of ecological pyramid. Okay. The first one is the pyramid, we call it as pyramid of numbers. The second one is the pyramid of biomass, and the third one is pyramid of energy. So untuk pyramid of numbers, it represents the relative numbers of individuals at each trophic level in a food chain. Okay, relative numbers of individual pada setiap trophic level. So the length of each bar indicate the relative number of each organism. Okay, usually the number of prey is larger than predator lah. Okay, mangsa dan pemangsa
So prey lebih banyak lah daripada predator. The shape of pyramid may be in the upright position. Upright, kita ada upright. Example, grassland ecosystem. Okay, then can be in the dumbbell shape. Example, in the forest ecosystem. And in the inverted shape. Example, parasitic ecosystem. Okay, so kita lihat satu persatu lah. For the upright, macam mana boleh dapat upright ni? So example adalah grassland ecosystem. Okay, ecosystem ni grassland. So contohnya padang rumput lah kan. Okay, so kita create satu food chain. Contoh food chain dia. Okay, apa dia food chain dia? Okay, so kita boleh start dengan producer dia grass. Okay, dia ada grass. Okay, siapa yang akan makan grass? Apa yang akan? Siapa? Siapa makan grass? Okay, dekat padang rumput, biasanya ada grasshopper. Okay, so grasshopper. Okay, grasshopper will feed on the grass. Okay, seterusnya, siapa yang akan makan grasshopper ni? Kita nak letak apa? Okay, seterusnya, grasshopper herbivore. So, carnivore dia adalah yang makan belalang, suka belalang ni, kita letaklah frogs. Boleh? Frogs. Okay, seterusnya. Okay, siapa yang akan makan frogs ni? Ni ular. Ular suka Okay, so ular ni sebagai, snake ni sebagai the top carnivore lah di sini, akan feed on frogs. So, ini adalah food chain for grassland ecosystem. Okay, so kalau dari segi numbers, okay, ini adalah pyramid of numbers. Pada rumput, banyak rumput, bilangan rumput, okay, berhelai-helai. So, kalau lihat dia punya amount dia kat sini, berapa ni? 15 sejuta. 1,500. Banyaklah kan? Okay. Okay, berbanding dengan grasshopper, 200,000. Okay. Bilangannya lebih kecil lah. Kalau tidak, padang rumput ni nampak belalang aja, bukan padang rumput dah jadi padang belalang. So rumput lebih banyak bilangannya berbanding belalang, grasshopper. Seterusnya katak. Okay, dia punya size dia smaller lah dari grasshopper. Dan seterusnya ular, ada seekor lah dekat padang rumput tu. Okay, so dia dapat structure normal pyramid lah, upright, normal. Kan macam normal pyramid. Okay, so this one the upright. So untuk yang bentuk dumbbell, tahu kan dumbbell macam mana? Okay, dia besar di bahagian tengah ni. So kalau lihat kat sini, contoh ekosistem the forest ecosystem, food chain dia. Dia dah bagi food chain dia. Producer dia adalah pokok oak tree. Okay, ada sebatang. Okay. Kat sini bilangan dia sebatang, satu pokok. Pada pokok ni terdapat banyak caterpillar. Okay, bilangan dia banyak caterpillar. Saiz dia kecil berbanding saiz pokok ni. So, bilangan dia lebih banyak lah. Okay, pokok kecil saja. Saiz dia kecil lah kan. Bilangan dia, bilangan dia satu saja berbanding caterpillar ada 2,000. Okay, then yang akan feed on caterpillar, blue tit, burung kecil blue tit. Dan seterusnya sparrowhawk sebagai the top carnivore-nya akan feed on the blue tit ni. So ada seekor juga. Ada seekor. Okay, so dari segi bilangan ni pyramid of numbers. So bila kita plotkan dia punya size of the bar ataupun length bar ni, okay, length of each bar, so dapatlah bentuk dumbbell. Okay, untuk inverted pula, okay, contoh inverted, dia akan dapat bukan normal pyramid tapi inverted pyramid macam ini, di mana kalian lihat pada bahagian bawah, bawah ini adalah producer. Okay, producer dia punya number dia lebih kecil berbanding di bahagian atas ni parasit lah. Okay, nama pun parasitic ecosystem. Parasit ni saiz dia kecil, bilangan dia banyak lah. Okay, so producer
Ni kat sini food chain dia kita start dengan tree, pokok. Pada pokok ni terdapat aphid. Okay, aphid ni suka pada batang-batang pokok, so dia akan feed on the tree, nutrient from the tree. Dan pada aphid ni pula ada banyak parasit. Okay, parasitic protozoa yang akan feed on aphid. Okay, parasit. So bayangkan kalau kita buat number pokok, ada satu pokok, okay, one tree, aphid ni mungkin kita letak 200 ke. Okay, dah pada satu pokok tu ada 200 aphid. Dan setiap satu aphid ni bayangkan ada banyak parasit. Okay, parasitic protozoa yang terdapat pada aphid. Kalau 200, mungkin dah sampai beribu-ribu. Saya letaklah 2000. Okay, saiz dia kecil dan bilangan dia sangat besar. That's why terhasilnya bar yang besarlah, length dia pun panjang pada bahagian atas ni. Okay, pada trophic level yang ke 3 iaitu untuk secondary consumer lah. Okay, tree sebagai primary producer, aphid sebagai primary consumer, parasitic protozoa sebagai secondary consumers. Okay, dapatlah inverted structure. Okay. Okay, dalam lecture Dr. Santi, you all baca tentang problem bagi setiap jenis ecological pyramid kalau tadi kita discuss pyramid of numbers pun ada dia punya problem dia, iaitu do not consider the relative size or mass of organism at each trophic level. Contoh macam antara pokok oak dan juga grass plant ni. So to overcome this problem, the relative size of organism can be shown by measuring the biomass. So itu ditunjukkan pada pyramid of biomass lah. Okay, so pyramid biomass ni untuk overcome the problem dari segi the relative size of organism. So untuk pyramid of biomass ni, it represents the relative dry mass. Okay, berat kering dry mass of all organism at each trophic level in a food chain. And the amount of organic material is measured in grams of dry mass per square meter. Okay. And the shape of pyramid may be boleh dalam keadaan upright seperti dalam contoh. Ini contoh pyramid of biomass dikomparekan dengan pyramid of numbers. Okay. Dengan food chain yang sama. Tapi types of ecological pyramid dia berbeza. So untuk pyramid of biomass dia ada upright. Okay, maybe dalam bentuk boleh hasilkan shape upright. Yang kedua inverted. So upright contohnya adalah for ecosystem lah, macam this food chain ni ada tree, ada aphid, lacewing dengan starling. So this food chain for the forest ecosystem. So dia akan hasilkan upright normal pyramid lah, upright. Okay, di mana dia bahagian bawah producer. Okay, at the tree ni kalian lihat dia punya bar dia panjang. Kenapa? Okay, banding dengan pada numbers. Okay, so walaupun bilangannya mungkin cuma 1 berbanding aphid ni mungkin ada 200 ekor. Okay, tapi bila diambil berat keringnya, pokok ni lebih berat berbanding dengan aphid. That's why dia punya bar di bahagian bawahnya lebih panjang. Length bar ni lebih panjang. Okay, untuk pyramid of biomass. Okay, seterusnya diikuti oleh aphid lah. Okay, aphid Okay, so ini contoh untuk upright. Kalau inverted pula, inverted maksudnya dia akan dapat piramid yang terbalik, inverted. So maksudnya producer ni dia punya berat dia lebih ringan lah berbanding dengan atas ini adalah consumer the carnivore lah. Contohnya carnivore carnivore. Ni carnivore. So awak kena create lah food chain dia apa. Ini producer. Okay. So producer diikuti dengan herbivore.
Okay, carnivore, top carnivore. Okay, tapi di sini dia kata inverted. Okay, so aquatic, contoh untuk inverted ni adalah aquatic. Example dia adalah aquatic ecosystem. So, kalau aquatic ecosystem producer, takkan ada pokok dalam laut kan, lautan kan, aquatic ni. Okay, pokok ada, tapi jenis yang kita panggil dia phytoplankton. Okay, producer dia adalah phytoplankton. Okay, plankton. Dia tak ada zooplankton. Animal dia zooplankton. Kalau tumbuhan dia panggil phytoplankton. Okay, phytoplankton ni saiz dia kecil. Okay, saiz kecil. Bilangan dia banyak. Okay, bilangan banyak tapi kecil, dan bila dia keringkan, okay, so dia punya berat dia, okay, biomass dia ataupun dry mass dia lebih ringan lah berbanding dengan carnivore. Contoh carnivore, apa dia? Ikan lah, ikan paus. Apa contoh kan? Okay. So walaupun satu ekor ikan paus, tapi bila ditimbang lebih berat lah berbanding dengan phytoplankton. That's why dia dapat bentuk inverted. Okay, so ini adalah pyramid of biomass. Okay, tolong baca untuk dia punya problem. Untuk pyramid of biomass pun ada problem dia. So tengok dalam nota. Okay, yang ketiga, types of ecological pyramid adalah pyramid of energy. So, pyramid of energy ni adalah a graphic presentation to show the amount of energy available at each trophic level. Okay, amount of energy is measured in kilocalorie. Okay, and most widely used and most accurate. Okay. And the shape of pyramid is never, okay, never inverted, never. Okay, never inverted. Dia dapat memang normal pyramid. Okay, start dengan primary producer dia. Okay, diikuti dengan primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers. Yang paling sikit sekali tenaga dia adalah bila bayangkan semakin tinggi trophic level, maknanya makin kurang energinya. Berbanding pada peringkat awal ada 10,000 joule, sampai dekat primary consumer pun tinggal 1,000 sahaja. Seterusnya ke secondary consumer 100. Seterusnya tertiary consumer tinggal 10 joule sahaja. That's why untuk this shape of pyramid is never inverted. Always have a large base and get smaller as trophic level increases. That's why this pyramid is most widely used and most accurate, as it considers the productivity rate of organism at each level. Okay, so now we move to the energy transfer. Okay, so energy enters biological system as sunlight. Okay, and most sunlight did not reach a producer because it is either reflected, okay, absorbed or scattered. Okay, producer only absorb 1 to 5% of light. Okay, it receive. Okay, so bayangkan kalau this one matahari, plant akan absorb, okay, the light energy dan tukarkan kepada bentuk chemical energy melalui proses photosynthesis kan. Okay, dan energy tersimpan ni stored in organic substances ni can be used as food. Okay, tapi plant dia akan gunakan juga some energy ni untuk lakukan proses cellular respiration. Okay, dan ada juga the loss as a heat. Okay, loss as a heat in form of radiation. Okay, berlaku radiation, berlaku conduction. Okay, conduction and convection. Okay, dan juga berlakunya evaporation. Okay, selain daripada reflected by the leaf itu sendiri because most wavelength is unsuitable for photosynthesis. So when herbivore, okay, so this one the sunlight, okay, so primary producer absorb the light energy and then change to chemical energy in
by photosynthesis process. So energi tersimpan dalam bentuk organic compound ni digunakan sebagai makanan lah, tapi tidak semuanya tersimpan ya. Ada yang digunakan untuk tumbuhan ni jalankan proses respiration dan juga hilang melalui proses tadi yang disebutkan loss as a heat. Okay, by radiation, evaporation berlaku transpiration process dan juga conduction and convection. So when herbivore feed on, so primary consumer primary consumer adalah herbivore. Herbivore bila feed on producers, energi ni akan ditransfer lah, can be transferred from first trophic level. So primary producer ni sebagai first trophic level, bergerak to the second trophic level. Okay, so bila dia bergerak, kalian lihat 10,000 joule pada primary producer. Bila sampai dekat primary consumer, kalian lihat cuma 1,000 sahaja. So ini maksud hanya 10% sahaja. Okay, usually only 10% of energy is transferred. Mana lagi yang 90%? 90% ni of energy is lost lah to the environment due to apa? Due tadi melalui proses respiration, cellular respiration. Apa lagi? Loss as heat lah dalam bentuk evaporation, berlaku evaporation, conduction, convection, radiation. So that's why kalian lihat kalian lihat each trophic level ni dia akan receive less energy starting daripada first trophic level 10,000 joule, then second trophic level pada primary consumer ni tinggal 1,000 joule, diikuti pada third trophic level itu pada secondary consumer dah tinggal 100 joule. Okay, so each trophic level dia receive less energy lah than the level below it. Okay, so the loss of energy from one trophic level to the next tu yang limitkan the number of trophic level. Okay, so that's why trophic level ni usually not more than 5. Okay, because at the 5 level normally just a small amount of energy yang tinggal, and this is insufficient lah, to support further trophic level. Okay, boleh faham Okay, so now kita lihat step to produce energy in living things. So sunlight, kita start dengan sunlight. The sunlight is absorbed by the plants, which use this energy, the light energy, to convert into inorganic compound, carbon dioxide and water into organic compound by the process photosynthesis. Okay, so they change the light energy to chemical energy. Okay, melalui proses photosynthesis. So energy enters the biotic component of the ecosystem through the primary producer. So this plant sebagai primary producer. So energy enters the biotic component of the ecosystem melalui primary producers. So because ini adalah step pertama to produce energy in living things, so that's why it is known as primary production or PP, primary production. So this is the starting point to study energy flow in ecosystem. Okay, so for the primary production, actually is the total amount of light energy converted to chemical energy, which is organic substance by autotroph in a given time. Energy stored in organic substances can be used as food materials, and there are two types of primary production. The first one kita panggil dia gross primary production or GPP. And the second one, kita panggil the net primary production, NPP. So, dia ada GPP, kasar gross primary production, dan hasil bersih, primary production.
Okay, kita lihat dulu the details after this. Seterusnya, secondary production. Okay, so is the production by heterotroph. So kat sini ulat beluncang sebagai heterotroph. Okay, heterotroph. Okay, dia sebagai consumers. Okay, primary consumers lah. Okay, heterotroph. So production by heterotroph is called secondary production. Production, okay, yang terhasil daripada heterotroph energy yang daripada heterotroph ni kita panggil dia secondary production. Okay. Untuk secondary production pun juga ada terbagi kepada dua lah. Dia panggil gross secondary production, GSP. GS secondary production. Dan ada juga net secondary production, NSP, net secondary production. Okay. Animal ni dia tak akan gunakan semua. Do not use all the biomass they consume. Okay. Some passes through the excretion lah, proses fecus ataupun excretion. Sebab tu dia akan dia start dengan gross, dia ada juga gross secondary production dan kemudian ada net secondary production. Okay, hasil bersihnya setelah ditolak dengan berlakunya proses excretion. Okay. Okay, so kita tengok lebih detail lah apa itu gross primary production. Okay, siapa ingat tadi primary production tu apa? Primary production. Siapa ingat primary production? Primary production is what? Is the total amount of light energy converted to chemical energy by autotroph. Okay, melalui proses fotosintesis kan. Okay, itu primary production. Okay, so GPP apa benda? GPP adalah total amount of light energy converted to chemical energy by autotroph. Macam sama je kan? Okay, so dia sama je lah gross primary. Gross tu masih peringkat kasar lagi di mana berapa banyak amount energy, light energy yang ditukar kepada bentuk chemical energy lah. Okay, oleh autotroph. Okay, so kalau lihat kat sini berapa GPP, gross primary production untuk this chain. So kalau lihat autotroph ataupun the plant ni dia akan trap ataupun absorb the light energy from the sunlight. Okay, hanya 1% sahaja. Okay, berapa persen energi yang diambil ataupun diabsorb daripada tenaga cahaya matahari ni? Hanya 1% sahaja, iaitu hanya 100,000 sahaja yang diabsorb. Okay, diabsorb, ditukarkan light energy kepada bentuk chemical energy. Itu melalui proses fotosintesis lah. Hanya 1%. So 1% ni yang kita panggil dia sebagai GPP. Okay, gross primary production. Okay, boleh Okay, seterusnya 1% GPP ni tadi, iaitu nilai dia 100,000 kat sini. Okay, kalau lihat kat sini, tidak semua energi ni tersimpan digunakan stok sebagai makanan lah pada autotroph ni ataupun convert into the biomass, sebab terdapat kehilangan melalui proses cellular respiration lah. Plant use some of this chemical energy for cellular respiration, which provide energy for growth and metabolic reaction. So untuk dapatkan nilai bersih net primary production, GPP ni kena tolakkan dengan
respiration. So nilai respiration kat sini 50,000. So dapatlah net primary productivity dia 50,000 kilojoule sahaja. Okey. So maksud kat sini 50,000 ni lah adalah energy yang tersimpan, energy storage yang available to the consumer, to the primary consumer. So yang akan pergi pada primary consumer ni hanya tinggal 50,000 kilojoule sahaja. Okey, so ini kita panggil dia NPP. Okey. Okey, tadi kita dah lihat kepada production by autotroph. So now kita lihat kepada production by heterotroph. Heterotroph. Okey, kita lihat GSP-nya dulu, gross secondary production. Okey, gross secondary production ni adalah energy assimilated. Usable energy, because animal ni do not use all the biomass dia consume. Apa yang dia makan food eaten, they eat the producer from the producer tadi. Okay, so dia takkan gunakan all the biomass yang dia consume tu. Some akan passes through as a fecus or excretion. Okay, so GSP nya kat sini adalah energy yang dimakan, yang diambil, taken in tu kena tolakkan dengan excretion ataupun fecus. So yang tinggal itu adalah kita panggil GSP, iaitu energy ataupun kita panggil dia sebagai usable energy lah. Okay, energy assimilated usable energy. Okay. Okay, so tadi baru gross secondary production ni. Untuk dapatkan dia punya hasil bersih net secondary production, GSP tu tadi tolakkan sekali lagi dengan berlaku proses respiration. So NSP ni adalah the amount of chemical energy in consumer that is available to the consumer that feeds on it in a given time. So yang seterusnya nanti rabbit ni akan dimakan oleh ada consumer so iaitu pada secondary consumer lah. Secondary consumer will feed on the rabbit as a primary consumer ni. So yang dia makan tu adalah NSP lah, net secondary production. Okay, setelah GSP tu tolakkan dengan proses respiration. Okay, so dalam chain ni okay, kita buat conclusion lah. Okay, so producer ni sebagai the primary production lah. Okay, ni adalah the starting point di mana bagaimana energy tu flow dalam ekosistem. Okay, producer ni okay, dia akan proses primary production dan production by the heterotroph ni. Okay, so ini adalah secondary production. Okay, so production by the producer, primary production, production by the heterotroph. Okay, itu herbivore ni sebagai secondary production. Okay, so di sini GSP sebab kita fokus kepada secondary production. So dia punya gross secondary production ni di sini berapa? Siapa tahu? So GSP dia berapa? GSP dia 10 joule lah. Kalau lihat kat sini, okay, dia taken in ataupun feed on the producer dengan 10 joule energy. So itu gross secondary production dia 10. And then 9 joule energy ni akan lost to the environment. Okay, hilang, tinggal 1 joule saja. So dia punya net okay, secondary production dia sama dengan 1 joule sahaja. Okay, di mana 9 joule energy lost to environment. So dari segi percentage-nya, untuk net secondary production ni hanya 10% sahaja. Okay, 10% sahaja ni yang available for the next consumer. So net consumer kat sini iaitu pada secondary consumer adalah the Lion King ni kan. Okay, so 10% saja yang available.
Di mana 90% lagi, iaitu 9 Joule ni, energi tu hilang to the environment. Okay. So, sama jugalah bila sampai pada lion ni. Okay. Gross dia 1 Joule. Okay. GSP dia, gross secondary production dia 1 Joule. By the punya net secondary production setelah ditolak ada energi hilang kat sini, loss environment. Okay. Pun sama juga 90%. 90% ni hilang keluar. So, tinggal 10% saja. So, 10% daripada 1 Joule hanya 0.1 Joule sahaja. Okay, yang available as a food. Okay, energy yang available as a food for this carnivore. Okay, as a secondary consumer lah dia kat sini. Okay, so boleh faham bagaimana energi boleh hilang dalam setiap trophic level. Okay.